sí, les damos la bienvenida. Yo soy chicano, tengo color, puro chicano, hermano con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor. Tengo todita mi gente para la revolución. Voy a luchar con los pobres para que se acabe el dolor. Yo soy chicano, tengo color, puro chicano, hermano con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor. Tengo mi par de pistolas para la revolución. Una es una 30 y 30 y otra es una 32. Yo soy chicano, tengo color, puro chicano, hermano con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor. Tengo mi par de caballos para la revolución. Uno se llama el canario y otro se llama el gorrión. Yo soy chicano, tengo color, puro chicano, hermano con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor. Tengo mi orgullo y machismo, mi cultura y corazón. Tengo mi fe, diferencia y lucho con gran razón. Yo soy chicano, tengo color, puro chicano, hermano con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor. Tengo todita mi gente para la revolución. Voy a luchar con los pobres para que se acabe el dolor. Tengo mi orgullo, tengo mi fe. Soy diferente, soy color café. Tengo cultura, tengo corazón y no me lo quita a mí ningún cabrón. All right, let's welcome all the graduates. Hello, everyone. My name is Abel Macias, and I'm an adjunct professor in the Department of Chicana and Chicano Studies. Mi nombre es Alejandra Castañeda y soy profesora del Departamento de Chicano Studies. We want to welcome everyone to our 51st annual Chicana, Chicano, and Chicanx graduation. We are very excited to be back in person celebrating our students' success and sharing with all of you this transcendental moment in their lives. This year we have 100 graduates participating in our Chicano graduation ceremony. We are thankful that we can be a part of this moment, this rite of passage, and help you, our students, move from one phase of your lives into the next chapter. We hope that you can take with you the spirit of Chicano studies, the ideal that education is not just an individual success, but rather a collective effort, and thus we should use our accomplishments to support our communities. We hope you and your families enjoy this ceremony, and we wish you the best. Hola, bienvenidos a nuestra 51 ceremonia de graduación de estudios Chicana, Chicano, Chicanex. Estamos muy emocionados de estar de nuevo en persona celebrando los éxitos de nuestros estudiantes y compartiendo con todos ustedes este momento trascendental en sus vidas. Este año tenemos a 100 graduados participando en esta ceremonia. Estamos muy agradecidos de poder ser parte de este momento, de este rito de paso y de poder ayudarlos, a ustedes, nuestros estudiantes, a pasar de una fase de su vida a el siguiente capítulo. Esperamos que se lleven consigo el espíritu de estudios chicanos, el ideal de que la educación no es solo un éxito individual, sino parte de un esfuerzo colectivo. Y por ello debemos usar nuestros logros para apoyar a nuestras comunidades. Esperamos que ustedes y sus familias disfruten de esta ceremonia que hemos preparado con mucho cariño. Les deseamos lo mejor.
For our first speaker, I'd like to introduce our president of San Diego City College, Dr. Ricky Shabazz. Les presentamos a nuestro primer invitado, al presidente de San Diego City College, Dr. Ricky Shabazz, please, over there. Welcome, everyone. I heard there was some college graduates here today. Congratulations to the class of 2022. You did it. You did it. You did it. I wanted to bring my daughter up here to witness this with me because in this audience is someone who's going to have a cure for cancer. There's someone who is going to be the next lawyer, the next doctor, the next therapist. In this crowd is someone who's going to solve many things that other generations couldn't solve. You are the best generation that we've ever seen. Well, why would I say that? Because in my generation, I'm a Gen Xer. There's some baby boomers here. If we had solved all the problems, we wouldn't have things like homelessness. We wouldn't have things like hunger. We wouldn't have things like racism. And so as soon-to-be college graduates, you have an amazing opportunity to change the world that we live in so that when my daughter is sitting in these seats, we won't be having these same conversations. And so I want to congratulate you and say that you did it. You made your family proud. You made your community proud. And I give this same speech every year, and here's how I end it. You get 1 clap for getting your associate's degree. You get 2 claps for getting your bachelor's degree. You get 3 claps, 4 claps for getting your master's and your doctorate. And you get a round of applause when you get this education. You come back to this community and make sure you change it. Congratulations to the class of 2022. For our next speaker, we'd like to invite Vice President Matilda Tilly Chavez. Nuestra siguiente oradora, la vicepresidenta Matilda Tilly Chávez. Bienvenida. Welcome. Welcome. To all the families, congratulations, and thank you for all your support to our graduates. To our students, I am so proud of you and excited to congratulate you on this special day. Special in many regards. It is the 50th anniversary of the phrase, "Si se puede." And of course, it is the 51st year anniversary of our Chicano studies at San Diego City College. Yes, big round of applause for that. Having survived a pandemic, I know that you have worked hard to arrive here today. Now I encourage you to continue your path, whether it's through education or entering the workforce. As Latinos, our journey is much longer. However, today, we can say, "Si se pudo." Felicidades. I do want to say a quick thank you to Justin Akers Chacon and the graduation committee for this beautiful event. Now, if I may, I'd like to bring it to you in Spanish as well. Bienvenidos a todas las familias. Felicidades y gracias por todo su apoyo a nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes, estoy muy orgullosa de ustedes y emocionada de felicitarlos en este día especial. Especial en muchos sentidos. En el 50 aniversario de la frase "Si se puede", y claro, en el 51 aniversario de los estudios chicanos aquí en San Diego City College. Al salir adelante de esta pandemia, yo sé que han trabajado mucho duro para llegar aquí hoy. Ahora les animo a que sigan su camino. Yo sé a través de la educación o la entrada de la fuerza laboral
Como latinos, nuestro camino es la más largo. Sin embargo, hoy podemos decir, sí se pudo. Felicidades. Gracias a Justin Akers Chacon y la comedia. Gracias, Tilly. We also want to give a big shout out and a thank you to the facilities team, the planning team. They're the ones that came and set up all the chairs, the stage, the tables down there, the heaters, everything. So they don't usually get any recognition, but we want to make sure we recognize the facilities. Nuestro siguiente orador es el director del Departamento de Estudios Chicanex, Justin Akers. Un gran aplauso, por favor. Good afternoon, graduates. I'm Justin Akers Chacon. I'm the chair of the Chicanex Studies Department. And I just want to acknowledge also our colegas who are in the department who worked. We've been working since this morning to get everything arranged. So please give a round of applause for all the Chicanex Studies professors doing the serious work out here. Okay, good afternoon, graduates, friends, families. Representing the Chicano Studies Department, we would like to extend our deepest and heartfelt congratulations, respect, and admiration to the graduating students of 2022. We also recognize and honor the communities of love and support that your families, your loved ones, your partners, your homies, your BFFs, and all the others that played some role in encouraging us, supporting us, enabling us, cheering for us from the sidelines, or standing with us at our sides as we cross the finish line. When we succeed, we do it together. We back up, we uplift, we empower each other. The collectives of love and unity that we create throughout our lives are the source of our strength, and that's the Chicano way. Striving to achieve an education today is no small feat. Like bravely staring up and defeating a seven-headed hydra, you have overcome forces at work that try to stop you and that want to return you to the past. A past where you exist in a tightly controlled box. You have navigated a fractured society filled with smiling fiends, ever-growing walls, an economics of turbulence, trying to shake us off our paths, the drums of war, and the toxicity of greed and selfish personal gain at the expense of others. Your journey has shown light into this darkness. Your shields and fortitude have done their work. The intellectual muscles you are building, housed in the armor of cultural identity and pride, will make the future challenges and obstacles seem much smaller and less daunting. As you move forward, remember who you are, where you have been, and where you are going. And keep your compas, your comunidad, and your familia close. As you build success, strive for justice, and tear down the walls in your path. Ahora en Pocho. Buenas tardes, graduados, amigas, amigos, amigas, familias. En representación del Departamento de Estudios Chicanos, nos gustaría extender nuestras más profundas y sinceras felicitaciones, respeto y admiración a los estudiantes graduados de 2022. También reconocemos y honramos las comunidades de amor y apoyo que sus familias, seres queridos, socios, sus homies, can't translate that one, sus BFFs y todos los demás que desempeñaron algún papel en animarnos, apoyarnos, habilitarnos, animarnos desde el margen o pararnos a nuestros lados mientras cruzamos la línea de meta. Cuando tenemos éxito, lo hacemos juntos. Nos respaldamos, nos elevamos y nos empoderamos mutuamente. Los colectivos de amor y unidad que creamos a través de la vida son la fuente de nuestra fuerza. Es el camino chicano. Esforzarse por lograr una educación hoy no es un pequeño logro, como mirar fijamente y derrotar una hidra de 7 cabezas. Ustedes han superado fuerzas tratando de detenerles y devolverles al pasado.
un pasado donde usted solo existe en una caja fuertemente controlada. Ustedes han navegado por una sociedad fracturada, llena de demonios sonrientes, muros en constante crecimiento, una economía de turbulencia tratando de sacarnos de nuestro camino, el tamboreo de la guerra y la toxicidad de la codicia y el beneficio personal y egoísta a expensas de otros. Su viaje ha orado la luz a esta oscuridad. Sus escudos y fortaleza han hecho su trabajo. Los músculos intelectuales que están construyendo, alojados en la armadura de la identidad y el orgullo cultural, harán que los desafíos y obstáculos futuros parezcan mucho más pequeños y menos desalentadores. A medida que avanzan, recuerdan quiénes son, dónde han estado y dónde van. Y mantengan sus compas, comunidad y familia cerca mientras construyen éxito. Luchan por la justicia y derriban los muros en su camino. ¡Que vivan los estudiantes! Que vivan. So I want to introduce our first keynote speakers, Rafael Bautista and Miguel Ángel Méndez. Ahora escucharemos a nuestros invitados especiales. Los primeros oradores serán Rafael Bautista y Miguel Ángel Méndez. Miguel Ángel Méndez grew up in Logan, went to East Village High, and got his degree in critical race and ethnic studies at UCSC. Rafael Bautista was born in Mexico City. He migrated to San Diego and entered the workforce at age 14. Rafael completed his studies at San Diego City College and then transferred from City. He graduated with a BA in philosophy from SDSU and has been a real estate and mortgage broker since 2011. Thank you, everyone. Thank you, compas. Thank you, profesores, chairs. I appreciate the opportunity. We appreciate the opportunity. I am Rafael Bautista. I am an organizer and director with the San Diego Tenants Union. ¿Ahí está mejor? Sí. All right. So I was saying I'm an organizer and director with the San Diego Tenants Union. I'm proud to be here as a former student. I entered City College 20 years ago, and it's been quite a journey. I appreciate all the time and energy that the professors took and invested in their students, and the diversity of thoughts and life experiences that were shared at City College helped put my life into perspective. I'm going to do it in Spanish and English, not going to wait until the end. La diversidad de pensamientos y experiencias de vida que se compartieron en City College ayudaron a poner mi vida en perspectiva. The working class component made the learning process at City College something that transformed me from a passive person to a person that was focused, from only being focused on capitalist norms and survival, to an active person engaged in politics and activism that shape our environment, shape our existence. El componente de la clase obrera que está aquí en City College es lo que ayudó a mi proceso de aprendizaje. Fue algo que me transformó de una persona pasiva, acostumbrada a las normas capitalistas, y solamente en sobrevivir, a una persona activa que se comprometió con el pueblo, y estoy entrado en las políticas y el activismo que crea nuestro ambiente y nuestra existencia. Before City, I lived without being aware of my identity. Thanks to Chicano studies with Profe Chacón and Elba Salinas, I learned about my history. Entonces, antes de entrar a City College, yo viví sin saber la identidad real mía. Gracias a los estudios de Chicano Studies, con el profesor Chacón, la profesora Elba Salinas, profesor Dávalos, por supuesto, aprendí de mi historia. I fell in love with my history, with my people, our struggle, our bonds, and our material conditions. Me enamoré de mi historia, de nuestra gente,
de nuestra lucha, de nuestras bondas, las cosas que nos unen y las condiciones materiales en las que existimos. Once I knew who I was, where I came from, and what has shaped our lives, I realized that we need to continue the Chicano tradition towards defense of our community and radical change. Cuando yo me di cuenta de quién era en realidad, de dónde venía, qué es lo que construyó mi vida, nuestras vidas, me di cuenta que era necesario continuar la tradición chicana, que es una lucha en defensa de nuestra comunidad y por cambio radical. As a person grounded in my roots and aware of the policies that forced our migration, pushed by the same white supremacist ideology that invaded our continent, and now I am an active participant in the fight against neoliberal colonization that exists through the displacement gentrification that we're all living through. Ya como una persona enraizada en mi comunidad, con conciencia de las pólizas que forzaron la migración de mi familia, la mía, que fueron empujadas por la misma ideología supremacista blanca que invadió nuestro continente, y ahora como un participante activo en la comunidad que estoy luchando con mis compañeros, compañeras, compañeros, en contra del ataque neoliberal, que es una forma nueva de colonizarnos a través del desplazamiento de nuestra gente en nuestras comunidades. While at City College, I studied philosophy and real estate. I worked through school and transferred to state. I continued focusing on my studies on civil rights, philosophy of politics, morals, ethics, and political philosophy, as well as philosophy of peace and war. Cuando estudié en City College, estudié filosofía, estudié bienes raíces, trabajé cuando estaba en la escuela con mi familia, mi hija, y me transferí a San Diego State University, donde continué mis estudios enfocándome en los derechos humanos, filosofía de políticas, de morales, de éticas, de política y la filosofía de la guerra y la paz. Intentionally choosing classes like Marxist philosophy so that I could further my understanding of what shapes our society and how we can change it. As a student activist, we organize for many causes and campaigns. Entonces, intencionalmente elegí cursos como estudios de marxismo para que yo pueda entender más en profundidad qué es lo que crea y qué es lo que guía nuestra existencia y cómo podemos cambiar esto en nuestra sociedad, qué cambios podemos lograr. Como un activista estudiante, organizamos para muchas causas y muchas campañas. Eso, en realidad, lo que me empujó a mí para meterme al activismo. Cuando estuve aquí en 2004, 2005, hubo un movimiento de un día sin migrante o el día del migrante. Ese día, millones de personas indocumentadas que estaban atacadas y sus aliados, sus camaradas, se levantaron y nos levantamos con ellos. And so, some of the campaigns that we were involved in that inspired me to be involved in activism was A Day Without a Migrant, or the Day of the Migrant. And this movement that brought millions of people out into the streets helped propel myself and others into a lifetime of struggle. Entonces ahora organizamos con la Unión de Inquilinos, el Sindicato de Inquilinos de San Diego. So now we organize as the San Diego Tenants Union, where we've launched lawsuits against the city of Encinitas, the city of San Diego, the Housing Commission, and we've defeated them because they were pushing policies of segregation. Entonces, estoy orgulloso de decir que soy parte del Sindicato de Inquilinos de San Diego, donde nos organizamos y hemos ganado 2 demandas
bastante significantes en contra de la ciudad de Encinitas, la ciudad de San Diego, el San Diego Housing Commission, que estaban implementando pólizas racistas, segregacionistas. And this is why we are here. Not only did we learn amazing things at City College, thanks to Chicano studies, thanks to knowing how our lives were shaped, but now we see how thousands and thousands of families are impacted in San Diego by their living conditions. 20 years ago, most of these big buildings didn't exist here. Entonces nosotros luchamos con las familias que están luchando en contra de desalojos, de incrementos de renta abusivos, de condiciones deplorables, y nos ponemos del lado de ellos y queremos poner un fin a los abusos. Estamos haciéndolo en San Diego y vamos a hablar un poco más de eso, pero muchas gracias. Thank you, everyone. I'll pass the mic to Miguel Ángel. Thank you. Okay, bear with me and my phone. But yeah, there we go. Okay. So yeah, my name's Miguel Ángel. I graduated from UC Santa Cruz in 2020. And yeah, so I went to East Village High, which is a high school connected to this college. So I was able to take college classes here before going off to a four-year institution. But like Chicano studies, my degree in critical race and ethnic studies focuses broadly on ethnic studies curricula. What attracted me to ethnic studies was a curiosity based on learning how to critically analyze power from different perspectives. There's an argument that a proper analysis of power is better found in majors like politics, economics, sociology, etc. But what distinguishes Chicano studies is the material we engage with was built through legacies of resistance and an imagination that transcends historical indoctrination. Si quiere traducir. It's gonna be a little bit hard. You talked a little bit fast, but estudió aquí en San Diego, en East Village High, y fue a estudiar a UC Santa Cruz, Ethnic Studies y Critical Race Studies, y le gustó los estudios chicanos por la perspectiva crítica que se puede obtener. So Chicano studies are a reclaimed heritage. It wasn't given to us. We fought for it and enshrined it in the very school systems our ancestors were denied from generations past 51 years ago. It is an example of system transformation versus passive assimilation, and that is something worth building on. I encourage all of you to continue engaging with the material with a critical eye in the service of the communities that have held you so far. No, okay. Sorry. For me, returning to Barrio Logan a couple months before the pandemic was a rude awakening to the reality of first-generation grads. We accomplished the goal of earning a degree, but it will fall on many of us to now give back and join fights for our dignity. Amid immoral rent hikes, I found myself getting involved in housing justice. Long story short, Rafael Bautista recruited me as we established our Mercado Tenants Association. The then estranged neighbors I grew up passing by and never interacting with became trusted comrades as we organized to affirm dignified housing as a human right. Through the San Diego Tenants Union, we've organized in a way that allows working class families from historical Logan communities to assert their rights. Tenant association by tenant association, we seek to halt the progression of gentrification so grads like me and you have a community to come back to and lay roots in if we wish to do so. It has been through direct involvement in the empowerment of my neighbors and elders that I see a fuller potential of my studies being realized. And I'd encourage y'all to stay focused and put energy into building organizations and structures that hold self-determination as the absolute pillar guiding the practice of your work. In the same spirit that drove our ancestors to establish the Chicano Studies discipline, I invite you all to continue affirming and transforming the spaces you walk into. Establish those working class-based organizations and union, take up space in the Ivory Tower, and don't forget to come on down for fresh air and dinner. We weren't built to live in the Ivory Tower forever. And build the coalitions with our black and brown family, and remember que nunca estamos solos si el pueblo está unido.
I'd like to introduce our second keynote speaker. Her name is Sandra Galindo. She was born in Ensenada, Baja California, Mexico, and migrated to San Diego in 2006. She graduated with a master's degree from Springfield College, and she's a community organizer, and she's a part of the San Diego Tenants Union. Buenas tardes, noches. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a las personas que decidieron invitarnos como oradores principales. Es un honor para nosotros estar aquí y especialmente por permitirme hablar en mi lengua materna. Muchas gracias. Sé por experiencia propia que independientemente de lo elegantes que se ven hoy, de los zapatos que usan esta noche, su peinado, el vestido, trajes o atuendos de color perfecto que eligieron, sus sonrisas y su lenguaje corporal dice: siento profunda satisfacción por el logro alcanzado. Sus sonrisas me transmiten su euforia. Felicítense, gocen el momento, siéntanse extasiados, dense ese crédito, porque no todos pueden llegar y desafortunadamente no todos tienen acceso para estar aquí. A diferencia de muchos de ustedes, yo entré a City College 23 años después de haber estudiado en México. Mi inicio en las clases de estudios chicanos fue como aprender a caminar. Hacía tareas con un inglés menos que básico. Como muchas personas, estaba aprendiendo un lenguaje nuevo, hacía apuntes, buscaba en internet y después, ya le agarré, le entendía. Pero entre más lo hacía, encontraba más sentido a las enseñanzas en mis clases y aprendía más sobre la realidad de la comunidad latina y las minorías en Estados Unidos. La realidad me dolía, pero cada vez más me enganchaba, especialmente al ver la exclusión de la narrativa México-estadounidense en la educación en Estados Unidos, la representación negativa de los mexicoamericanos y la comunidad latina en la historia de este país. Básicamente, lo más bonito que decían de nosotros en los libros de historia estadounidense era que éramos pandilleros y cholos. Como dijo Luis López Reséndiz en un artículo que escribí para mi columna en City Times, la lucha más dura. Afortunadamente para mí, del 2007 a 2011 en City College, contrario a otros colegios comunitarios en San Diego, los maestros estaban muy involucrados en la defensa de los derechos de sus alumnos, ya sean temas de inmigración, derechos de trabajadores, educación para todos, derechos de mujeres y en muchas diferentes áreas. No sé si ustedes lo experimentaron, pero mi generación en City College participó en muchos rallies y luchas y marchas locales en contra de redadas, en contra de la Border Patrol en muchos casos, pero en especial por Anastasio Hernández. Participamos en contra de la policía por perfil racial y abuso policíaco, en contra del muro fronterizo, marchamos pidiendo aumento de salarios, pero también fuimos a Arizona a protestar en contra de Joe Arpaio por sus leyes antimigrantes, y en donde miles de personas se juntaron para protestar en contra de sus abusos. Lloramos también el asesinato de Diana González, víctima de feminicidio, aquí en los baños de City College. Los nombres Justin Akers Chacón, Enrique Dávalos, Héctor Martínez y Elba Salinas, de Four Amigos, significan para mí el cambio y una red de apoyo especial en mi desarrollo humano y profesional. La pasión, el conocimiento que nos transmitían en sus clases, la forma en que nos retaban para aprender y dar más de uno mismo fue clave para que estudiantes como yo cambiáramos el rumbo de nuestras carreras. Para mí, por ejemplo, irme de enfermería a estudios chicanos no fue una decisión difícil de tomar. Después, al ser más consciente de la realidad que nuestra comunidad estaba viviendo, veíamos la desigualdad en todos lados. Tanto estudiantes y maestros éramos testigos de ellos. Por lo tanto, el profe Justin Akers nos invitó a los estudiantes de estudios chicanos a escribir para una gaceta informativa titulada El Coyote Newsletter. Y salimos muchos voluntarios. No teníamos que esforzarnos en buscar historias.
Las historias de lucha estaban en todos los lugares que frecuentábamos. Solamente era cuestión de poner atención en las lavanderías, los restaurantes, ver a los jardineros, choferes, trabajadores que también eran estudiantes, estudiantes sin hogar, trabajadores que limpiaban casas como yo, transfronterizos también. Escribíamos sobre las diferencias de tener documentos legales y no, sobre historias de salud mental, de apoyos del gobierno que nos daban con estigma, y hablábamos sobre brutalidad policíaca, el abuso de poder en contra de los desprotegidos, y esto nos daba muchas más razones para alzar la voz. Ya casi, ¿eh? Casi al mismo tiempo empecé a trabajar con el profe Dávalos por medio del programa Work Study. Él me dio la oportunidad de participar en diferentes conferencias binacionales, en proyectos que no hubiera conocido de no haber estado en City College, como Café Justo, Comercio Justo contra el Libre Comercio, que afecta los ingresos de los trabajadores de campo. Otros proyectos fueron San Diego Maquiladora Network y Olin Coli, con tours maquileros a Tijuana para conocer la realidad de la vida de las trabajadoras. Y tengo que hacer una corrección, es Olin Cali. Estábamos siempre en la búsqueda de vincular academia y activismo, conocimiento y lucha social. Hacíamos el recorrido en camión al muro de la vergüenza, que es una barda horrible, o muro fronterizo que divide a Estados Unidos y a México. Fuimos a visitar las viviendas de algunas trabajadoras de la colonia Chilpancingo, en donde la contaminación del río a la mar es tal que ha afectado permanentemente la salud de las familias. Aprendimos de las voces de Mago, Neri y otras compañeras, compartiendo la comida con ellas y sus familias, sobre cómo son abusadas las trabajadoras por grandes compañías estadounidenses como Sony, Sanyo, Panasonic, entre otras, que se establecen en México y en otros países de Latinoamérica para pagarles salarios miserables y no verse forzados a darles protecciones. Nos arriesgamos a acercarnos a estas empresas y sus guardias de seguridad nos amenazaron con sus armas y seguíamos filmando. Todas mis experiencias en City College las llevé conmigo con la frente bien alta cuando hice mi maestría en servicios humanos. Mi tesis fue sobre la falta de acceso de beneficios de estampillas de comida a personas sin documentos y de bajos recursos en este país del primer mundo y de la ropa nueva. En estos 11 años después de City College, el gran legado que me dejaron mis maestros fue ayudar a comunidades de menos afortunadas, ya sea en grupos como Supporting Parents Information Network, grupos de búsqueda y rescate de migrantes en los desiertos como Paralelo 31, en organizaciones sin fines de lucro al servicio de inquilinos, en el Centro Nacional de Resolución de Conflictos, sirviendo como traductor y empoderando a padres y a jóvenes para evitar que pisen la cárcel, sirviendo como enlace comunitario en un circo social en City Heights, Fern Street Circus, y dándole todo apoyo a nuestros niños, futuras generaciones que merecen las oportunidades que nosotros no tuvimos. Esta es la última. Especialmente ahora con el Sindicato de Inquilinos de San Diego, peleamos día a día en contra de los irreverentes dueños de vivienda quienes están empeñados en desalojar a familias de bajos recursos y cobrar de 2 a 3 veces más las rentas para seguir enriqueciéndose. Estoy segura que ustedes lo han visto. Muchas familias han sido desplazadas de sus viviendas y están viviendo en sus carros, casas de campaña, en la calle o en refugios. Tan solo en el último año tenemos un total de 8,427 personas sin hogar, la mayoría gente mayor, con discapacidad, mujeres y personas de raza negra, 10% más que el año pasado. Y la razón es porque la vivienda aquí es inalcanzable para muchos. Los ex estudiantes de City College seguimos en protestas y en rallies, pero ahora fuera de inmobiliarias sin escrúpulos, de casas de políticos vendidos y afuera de casas de millonarios dueños de complejos de apartamentos. Buscamos hacerlos responsables por su falta de ética, por su falta de reparaciones y porque toman ventaja de los inquilinos.
Buscamos que los inquilinos preserven su vivienda, que su vivienda sea digna y segura. Por ende, somos conscientes de que debemos seguir preparándonos para cambiar los roles que han sido establecidos y delegados para nosotros, para nuestra comunidad. Sin educación no hay nada. Finalizo diciendo que nuestros vecindarios necesitan nuevos líderes como ustedes. Necesitamos gente que siga preparándose y quiera pelear para mejorar la forma en que vivimos y cambiar la cara que las comunidades de bajos recursos y minorías de este país tienen. Todos ustedes son privilegiados por haberse graduado en este colegio. Enhorabuena. Que sigan las historias de este gran colegio comunitario. Que ojalá algunos de ustedes regresen como maestros de estudios chicanos a continuar el legado de lucha social y que sigan los éxitos para cada uno de ustedes. Gracias. Ahora en inglés. Hey, se me olvidó lo más importante. ¡Sí se pudo! Vámonos ya, sin traducción. Bueno, agradecemos a todos los oradores por sus mensajes. Ahora vamos a solicitar a nuestros colegas profesores de estudios chicanos a que pasen al frente para hacer entrega de los diplomas y las estolas de graduación y así pasemos a la siguiente fase de la ceremonia. Thank you to all our speakers. We will now ask our esteemed colleagues to come to the front for the presentation of the sash and the certificate. We will now call the names of our graduating student. After hearing your name mentioned, please walk up to the stage to receive your diploma and sash. If you wish, please share your thoughts about your great accomplishments with us, all gathered here today at the microphone. Ahora vamos a pasar a esta siguiente fase. Cuando escuchen su nombre, caminen aquí al estrado, reciben su estola, su diploma y pueden pasar allá al micrófono a decir brevemente unas palabras, lo que ustedes quieran. Are you all ready for the graduates? ¿Están listos? All right, we're going to call our first graduate. His name is Antonio Alfaro, and he's getting his associate's degree in political science. All right, our second graduate is Cynthia Aguilar. She's getting her associates in liberal arts and sciences in elementary multiple subject teaching preparation. Her goals are to go to SDSU to obtain her teaching credential. Bravo. Okay. Our next graduate is Alonso Torres Anel. Alonso's getting a transfer degree in psychology, and they plan to transfer to National University. An ultimate Anel. career goal is to achieve a PhD in psychiatry. Yeah. Don't Felicidades, forget to Anel. go up to the mic and give your speech. You can go up there and then you can say thank you or whatever you want to say. Is Daisy to your Alvarez here? family. Okay, our next speaker is Daisy Alvarez. She's receiving an associate's degree in social work. She plans to transfer to San Diego State University, become a clinical licensed social worker to work in the therapy setting. Felicidades. All right. Ah, way to go. The brave one, the brave one. Ya que nadie quiso hablar, no mentira. Quiero decir muchas gracias a los profesores de San Diego City College y también por las clases de Chicano Studies. Espero que todos puedan cumplir sus metas, así sea seguir estudiando o trabajando. Les deseo lo mejor y muchas felicidades. Gracias. Muy bien. All right, our next graduate is Tomás Alvarez. He's getting a transfer degree in psychology, and his goal is to become a counselor to work with troubled youth. Felicidades. So I'd like to be able to come up here and just personally thank my family for being here today and for being the ones who support me through the whole way. I would not be there without their support. I've been here in City College for about 3 years. I could have never done it without them.
I'm truly proud to be their son, and I'm truly proud to be here as a member of the graduating class of 2022. Sí se pudo. Yeah, sí se pudo. Felicidades. Así que. Okay, our next graduate is Jimena Andrade. They're getting an associate's degree in business administration. Getting a bachelor's degree is their goal with an emphasis in human resources management. Felicidades, Jimena. Our next person is Laura Aranda Ochoa. They are getting a transfer degree in business administration. They plan to transfer to SDSU, pursue a bachelor's of business administration. Yay. Our next graduate is Eileen Arechad. They plan to get an associate's degree, they have an associate's degree in science and plan to go to Point Loma Nazarene University to pursue a bachelor's degree. Felicidades. Hola, solo le quiero dar gracias a Dios primeramente y a mi mamá porque soy la primera nacida en Estados Unidos y aquí están mis 4 hijos que me han apoyado en este trayecto muy largo, casi más de 2000 años, no es cierto, pero aquí estoy y sigo para adelante y gracias por mi mamá porque ella siempre me dijo que continuara, aunque no le hice caso, pero seguí esforzándome. Y ahorita espero que mis hijos sigan mi ejemplo y se gradúen en el futuro. Y gracias. Bravo. Oye, a mi esposo, porque aunque no está aquí, pero me apoya. Bravo. Okay, our next graduate is Rosa Arias. They're getting an associate's degree in liberal arts, psychology, and humanities, and they plan to get an advanced degree, a career in education. Bravo. Our next graduate is Viridiana Ayala. They have an associate's degree in humanities and liberal arts and plan to transfer to San Diego State University and become a Spanish teacher. Bravo. No más quiero decir gracias por invitarme a participar y felicidades a todos. Bravo. Our next graduate is Nick Bajena. They're getting an associate's degree for transfer in communication studies, and they were part of Puente from 2019 to 2020. They plan to go to San Diego State University and work in early care and education for children. Hola, buenas tardes a todos. Primeramente, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecerle a mi mamá que siempre me ha apoyado en todo, en absolutamente todo. A mi esposa, al amor de mi vida. Empezamos este journey together desde el 2019. Mis hermanas que fueron mis ejemplos. Mi hermana Nancy ya tiene su maestría en Gender Studies. Ella es menor que yo, pero ella me puso ejemplo a mí. También tengo mi hermana Nelly que está yendo a San Diego State y se va a graduar de nutritionist. También soy parte de Puente, pues muchas gracias a los profesores, a profe Luis, a profe Paul, a profesora también a María Pérez Celedón, que me dio esa ambición para cambiar mi major a comunicaciones. Y también trabajo aquí en City College y el ejemplo que me ha dado la faculty, los profesores, hola profesora, ha sido, me siento como que sé todo, no todo, pero pues preparado para pues lo que viene para el siguiente. Muchas gracias. Sé que a lo mejor no puedo agradecer a todos, pero a los que no pude decir, también se los agradezco. Gracias por venir a apoyarnos. Felicidades. María Bautista Gutiérrez. Felicidades. She got her associate degree in social work and she's planning on going to San Diego State University and become a social worker for family and children. Buenas noches. Aquí enfrente le quiero dar las gracias a toda mi familia por el gran apoyo que me apoyan a diario y en especial a mi pareja que nunca pues dejó de motivarme y apoyarme y pues sin su ayuda no lo hubiera podido lograr y muchas felicidades a todos. Gracias. Muy bien. Nuestra siguiente graduada, Nancy Bensmail, sorry.
She got her certificate of photography and she's planning on a career in photography. ¿Sí? Psychology? Okay, sorry, she got her degree in cosmetology. Hola, gracias a todos por haber venido. Es un honor para mí estar aquí con mis compañeros y con todos ustedes. Qué rico se siente hablar español, ¿no? Yo me gradué como dental assistant en el 2010. Estuve trabajando y no me sentía tan a gusto, quería algo más. Me hice tax repair y dije, no, necesito algo más y pues ahora fui por cosmetology y también creo que quiero más. Entonces le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos y pues como dice Belinda, ¿no? Triunfando y ganando como siempre, ¿no? Aquí vamos los mexicanos, sí se puede. Felicidades a todos. Bravo. Nuestra siguiente graduada, Sonia Campos. Bravo. She got an associate degree in allied health and she's planning on becoming a nurse. Mi familia no está aquí, mi esposo está trabajando y pues mi mamá es deshabilitada y tuvo que cuidar a mis 2 hijas, pero les quiero dar gracias porque mi esposo acaba de emigrar y le doy gracias a Dios porque el profesor Abel y la profesora Abelma Calvario me ayudaron mientras el proceso que yo tuve que irme a Juárez y gracias a Dios está aquí y sin él no pudiera estar aquí porque gracias a Dios él me ayuda y doy muchas gracias que soy una albina mexicana y bien orgullosa. ¡Sí se puede, 2020! ¡Bravo! Sí se puede, claro. Y ahora le damos la bienvenida a la siguiente graduada, Ruby Castellón. ¿Sí? Bravo. She got liberal arts and science, social and behavioral sciences. And she's a first-gen college student and she's planning on going to SDSU in the fall of 2022. Y quiere buscar un PhD en neuropsicología. Hi, everybody. I want to thank my mom and dad for being here for me. They came here with the 3rd grade education level, and they've been here for me. Obviously, right? They're my parents. Sorry, I didn't even think about coming up here, so I'm a little bit nervous. So I'm a first-gen student. My parents didn't even go to, didn't have a higher education in Mexico, so I'm extremely proud of myself for being admitted to SDSU for fall 22. Yes. And I want to thank my partner for dealing with me, basically, for being here for me, for cooking for our children when I was up late night studying for my exams and doing my homework. And I want to thank my children. I just thank my family in general. So, thank you. Felicidades. Nuestra siguiente graduada, Lisbeth Castro. Bravo. She's got her associates in social work and she's going to transfer to San Diego State. She wants to help people in the way she wishes someone would have helped her. Buying a house, starting a family, getting married, and having a career. Those are her goals. Hola, buenas tardes. No preparé nada porque no sabía que iba a hablar. Ya he estado en esta escuela por, como dijo la otra muchacha, como 2000 años. Pero lo bueno es que ahorita sí se pudo. Le quiero decir gracias a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Estoy emocionada de empezar mi nueva etapa y ponerle el ejemplo a mis primos, los que todavía están más jóvenes, que sí se puede. Y muchas gracias también a mi pareja, porque la verdad que es bien estresante estar en la escuela y a veces uno saca el coraje con otra gente, ¿no? Pero muchas gracias a todos los que me han apoyado. Gracias. Felicidades, claro. Nuestra siguiente graduada, Lucía Cavallini Martínez. Felicidades. She got liberal arts and science, social and behavioral sciences. She's planning on going to UC Berkeley, bioengineering and public health double major.
Lucia will be graduating from City before high school and before she turns 18. Yeah, woo, hi. Wow. Quiero decirle muchas gracias a mi mamá y a mi papá por todo lo que han hecho por mí. Son mis inspiraciones para todo. Y también muchas gracias a toda mi familia, a mis padrinos, a mis madrinas, a mis primos, a mis tíos, a todo el mundo, por todo el apoyo que he recibido. Honestamente no pudiera estar aquí graduándome en high school y aquí sin el apoyo que he recibido. Muchísimas gracias. Be careful. Well, congratulations, Lucia. Nuestra siguiente graduada es Nancy Corral. Bravo. Nancy is getting her associate's degree in liberal arts and sciences with an emphasis on language, arts, and humanities. She's planning on going to San Diego State University. Voy a decir una frase de Gandhi que dice: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir por siempre. Este logro se lo quiero dedicar a mis abuelas aquí presentes, Eva y Ana María, por siempre apoyarme y echarle para adelante. Bravo. Nuestra siguiente graduada, Frida Cruz. Frida got her associate's degree in cosmetology and her goal is to open her own business. And our next graduate, Jessica Cruz. Felicidades. Jessica got her Associate of Art degree in Behavioral Science Social Worker. Her goal is to transfer to SDSU. Le quiero dar gracias a mis sisters and my only brother. También a mi mamá y a mi papá, porque mi papá la verdad casi no sale, so que salga is like wow. And this is also for my kids, so thank you. María de la Luz Lugo. Maria is getting her health certificate, psychology associates, and language arts and humanities associates. She plans to transfer to SDSU in Chicano Studies, become an ethnic studies teacher and counselor at a high school. Hi everyone. I want to give a shout out to my mom and friends and family and also my boyfriend for all the, words of encouragement and motivation. At times, when you're in college, you could really it feels like you're treading in the mud sometimes. But it's great to have a really great support system. Sorry, I'm a little nervous. But yeah, I'm excited to move on to the next. This is like closing out a chapter, and I'm excited to be going to SDSU in the fall. Thank you. Woo. All right, our next graduate is Grisel de Leon. Grisel is getting an associate's degree in accounting. She plans to transfer to San Diego State University and get a bachelor's degree in business management. Our next graduate is Veronica Delgado Sanchez. Veronica is getting her certificate in cosmetology, and she has big goals for the future. Our next graduate is Michelle Delgado. She is also getting a certificate in cosmetology, and she plans to continue at City College to obtain an associate's degree. Our next graduate is Fabian Elizondo. He's getting an associate's in science in cybersecurity and his plans are working towards a BS in cybersecurity. Felicidades a todos y muchas gracias especialmente a mi esposa por su apoyo. Congratulations to everybody, and I wanted to give a special thanks to my wife for all of her support throughout the years. Thank you. Felicidades. Our next graduate is Luz Elena Flores. She's getting a transfer degree in liberal studies, bilingual elementary education. Her plans are to go to San Diego State University to get a to become a bilingual elementary school teacher. Pues más que todo, nunca pensé estar aquí, pero aquí estoy y gracias a Dios que estoy aquí y soy la primera de mi familia en graduarme
Y pues empecé aquí porque quería viajar, viajé a España en mi primer semestre y pues el colegio ha sido el viaje más largo que he tenido y más difícil, pero gracias a Dios ya lo logré y fui aceptada a SDSU y ahí voy a estar. Gracias. Our next graduate is Talia Flores Barajas. She's getting an associate's degree in Spanish and in social work, and she's getting an associate's for Spanish for transfer. She plans to go to San Diego State University to become a fluent translator. I want to give thanks to my family and all my friends, and it's been such a long journey here, and I'm so grateful for pushing forward and doing my best. Le quiero las gracias a mi familia y a mis amigas y a todos que me han apoyado en este etapa. Muchas gracias. Sí se pudo. Felicidades. Our next graduate is Ana Farias. Felicidades, Ana is getting her associate's degree in business administration, and her goal is owning her own Mexican restaurant in Nueva York. Muy bien. Our next graduate is Araim Garcia. Felicidades a Yerim. Araim is getting an associate's degree in social work, plans to go to San Diego State University to pursue her bachelor's degree and master's degree in social work. Buenas tardes. Le quiero dar gracias primeramente a Dios por estar aquí. Le quiero dar gracias a mis padres por llegar aquí de México y darme esta oportunidad de estar aquí y a estudiar aquí. Le quiero dar gracias a mi hermana, mi familia, mis sobrinos que están aquí. Quiero decirles que pueden hacer todo lo que ustedes quieran en este mundo. Tienen muchas oportunidades y le quiero dar gracias a mi esposo también por ayudarme, apoyarme, por todas las noches que no podíamos salir porque le decía, tengo tarea, no puedo salir. Y también por desquitarme con él en momentos así estresantes. Y en las palabras de Snoop Dogg, le quiero dar gracias a mí por creer en mí, por nunca dar de vencida por mí y pues sí, muchas gracias a mí. Muy bien. I want to say thank you to my parents. First, I want to say thank you to God, to my parents for giving me the opportunity to be here and study here. Coming from Mexico, they gave me this opportunity. I do everything for them. I want to thank my sister, my nephews that are here. I want to let them know that they can do anything in this world. Anything is possible. And they have my full support. I want to thank my husband that he supported me through everything also, through doing homework and not being able to go out sometimes and telling him I can't, I have homework. He's very patient. And in the words of Snoop Dogg, I want to say thank you to me. Thank you to believing in me, not quitting, and always trying to give more than receiving. And I'm proud to say que I'm a Mexican American, and soy muy orgullosa en decir que soy mexicana americana y de tener el apellido García Marín. Gracias. Muy bien. All right, our next graduate is Janelle Garcia. Janelle is getting their associate's degree in film and media. Her goals are to go to New York Film Academy, become a cinematographer and a movie director. Felicidades, Janelle. I'm like super nervous, so sorry if I stutter. But I just wanted to say a quick thank you to my family for coming out today all the way from Los Angeles. And I wanted to do a big thank you to my mom. She raised me, and she supports me 100% in this path that I want to go to. So thank you, Mom. Reconocemos que estamos en el territorio ocupado como ella y les reconocemos y les agradecemos por permitirnos estar en su territorio. Nuestro siguiente graduado es Alexander Gómez. Muchas felicidades.
Alexander obtuvo un associate degree in liberal arts. He wants to become a student affairs assistant at UCSD Department of Music. Awesome. Mi gente! As many of you probably are in a similar boat, I've been working toward this degree for many years now. I'm quite proud to say that I've finally come here onto the stage and part of the graduating class of 2022. I've had a lot of setbacks. I've made a lot of mistakes, but I wouldn't be here without the help of two very special, very Latina women. I have my sister, Patricia Garcia. Without her lifelong support, I would not be here today. And my lovely fiancée, Esperanza Fletes, without whose support, I could not possibly have gotten this degree. And all I have left to say is, ¡Viva la raza! ¡Que viva! ¡Que viva! Muy bien por esos ánimos. Ahora nuestra siguiente graduada, Amy González. Felicidades. Amy did her liberal arts and science, scientific studies, physical and earth sciences, liberal arts and sciences, pre-engineering mathematics, and she's going to transfer, she's a MESA student and planning to transfer to San Diego State University and become an electrical engineer. Wow. First, I want to thank God and my mom for always being there with me. When I was stressed, she listened to me, and even when I doubted myself, she never doubted me. I love you, Mom. And to my dad and my sister, they're not here right now, but they're kind of sick, but love you guys. Nuestro siguiente graduado, Armando González. Felicidades. Armando got an associate's degree in sociology for transfer and associate degree in social sciences and liberal arts. He plans to get a bachelor's and master's in sociology at SDSU, and he hopes to one day run a nonprofit for at-risk children teens. I want to thank my mom, my siblings, my dog, anyone who's ever believed in me, and shout out to my dad and Depression for making me strong. And if I learned anything in life, it's that it's never over until you're underground. And if you ever need proof of that, I'm that. And this is step one. Step two is San Diego State in the fall. And yeah, thank you everybody, and congratulations to everyone else. Felicidades. Nuestro siguiente graduado, Carla González. Felicidades. She got her associate degree in allied health sciences, and she's planning on going to nursing school or respiratory therapy. She's a first-generation student, finishing her associate degree and obtaining an apprenticeship. Thank you. Primeramente le quiero dar gracias a Dios y a mi familia por siempre apoyándome en todo. Mi mamá y mi papá, que todo el sacrificio que, bueno, por estar aquí en este país, todo su sacrificio para que yo pueda tener esta oportunidad tan grande que ya sé que muchos no pueden obtener. Le quiero dar un buen ejemplo a mi sobrina, que la quiero bien mucho. Les quiero dar nada más el buen ejemplo a ella, es todo para mí y mi familia. Muchas gracias. Felicidades. Nuestra siguiente graduada, Mari González. Felicidades. Mari got her associates in social work and behavioral science. She plans to transfer to SDSU for social work and become a clinical social worker. Hello, Sunshines. This is not only for me, this is for us, this is for you, this is for Daddy, even though he can't be here. This is for our future, and I hope I've made you proud. I love you. Thank you. Nuestra siguiente graduada, Patricia González Rivera. Felicidades, Patricia. Patricia earned a transfer degree in philosophy, and she's planning on going to UC San Diego and achieve a bachelor's in philosophy. Muy bien.
So, nuestra siguiente graduada, Citlali Gutiérrez. Felicidades, Citlali. Citlali got her associate's degree in psychology and mental health certificate. She plans to transfer to the University of California, San Diego. Our next graduate, Jesús Hernández Lascano. Perdón. Felicidades. He got his certificate in air conditioning, refrigeration, and environmental control technology. Muy bien. He's a first generation college student. I want to say thanks to my mom, my sister, my kids, and especially my wife. Thanks for everything, babe. Nuestra siguiente graduada, Adriana Hernández. She got her associate's degree in digital music technology, and she's planning on doing music therapy. Felicidades. Hello. I missed the part, I guess, where you list your goals, but I'm going to be using my AS to be getting I'm going to be using it to go into music therapy, and I'm going to be missing this campus. I love this campus so much. There's so much support here. I want to thank the Chicano Studies Department and the music department, Michael Esbar and Bob. I don't think they're here today, but yeah, like I said, I'm going to miss this campus, and thank you, si se pudo. Our next graduate is Julian Hernandez. Julian is getting an associate's degree in information technology and management. To my wife, Diana, Caleb, Jazz, did it. Congratulations. Our next graduate is Lisette Hernandez. Felicidades. Lisette is getting an associate's degree of dramatic arts. She would like to go into voice acting for cartoons or movies and acting for films. Hello. I would like to thank my mom and dad, most importantly my sister Melina, because without her I would not be here today. My fiance Malachi, all of the professors at City College that I had, I mean just all of them though too, but especially the ones in the Visual and Performing Arts Department. Thank you so much. And I'd like to lastly thank all my loved ones that are here to support me. Los quiero mucho. Muchas gracias. Nos vemos luego. Our next graduate is Leslie Hoffman. Leslie is getting an associate's in biology, allied health, and Chicano studies. Her goals are attending nursing school, including spreading kindness through my career as a nurse. Hola. Primero quería agradecer a mi esposo porque sin él no podría, lograr mis sueños. Y también, quería decirles gracias a mi mamá, a mi papá, a mi abuela por sus sacrificios y su amor incondicional y su soporte. Muchas gracias. Congratulations. Yolanda Insunza. Bravo. She's getting an Associate's of Arts in Biology and Allied Health. She's a proud Chicana, first-generation graduate and mother of 4 kids, ages 16, 14, 2, and 1. She plans to transfer into a nursing program and become a certified registered nurse anesthesiast. Hello, everyone. First of all, just want to say thank you for all being here in this cold and rain. I'm here today because of my family, and thank you to my family for being here today for me. Ama, you have always inspired me and pushed me hard to be the best that I can be, so thank you for that. To my husband and best friend, Johnny, and my kids, Damien, Layla, Carissa, and Maggie, never give up on your dreams. I did this for you. This is only the beginning. Mommy did it. All right, our next graduate is Angelica Jimenez. Angelica is getting an Associate of Arts, Psychology, Associate of Arts, Humanities, Mental Health Work Certificate of Achievement. She plans to transfer to San Diego State University and become a psychologist. Okay, our next graduate is Shandaline Knudsen. She is getting an Associates of Biology and Allied Health and Associates of Liberal Arts. Her goals are to attend nursing school to achieve a BSN. Our next graduate is Denise Liano.
Denise is getting an associate in liberal arts and sciences. She's planning to transfer to San Diego State University and become an elementary school teacher. Our next graduate is Angel Lopez Rodriguez. He is studying musical theater, business administration, and theater for transfer. His majors are musical theater and business administration. Most likely he plans to go to Marymount Manhattan College or Manhattanville College. Muy bien. Buenas tardes. Mi familia no puede venir hoy, pero yo siento que todos nosotros somos familia. Claro. El camino fue difícil, pero no imposible. Y quiero cerrar con esta frase de mi Jenny Rivera. Si por pendejo me caigo, por chingón me levanto. Our next graduate is David Lopez. Muy bien, David. David is getting an associate in arts for transfer and a sociology for transfer. They plan to go to UCSD and become a counselor for LGBTQ plus youth. Muy bien. I want to thank the Academy. No. No, I just want to thank my family, my best friend, all the amazing classmates I met throughout this journey. And I just really didn't think I'd make it this far. Yet here I am, and congratulations to all of us. Our next graduate is Elizabeth Lopez. Felicidades. Elizabeth is getting an associate's degree in cosmetology. She's taking the necessary steps towards her secondary scholastic goals, pursue an associate's degree in business. Hi, I'm very thankful to be here on the stage today, and thank you for inviting me here. And yeah, thanks. Nuestra siguiente graduada, Sandy Magaña Tavares. Felicidades. Sandy got an associate in arts in liberal arts. She's a first-generation college student and plans to transfer to San Diego State and become a teacher. Hola a todos, yo quiero darle las gracias a mi familia, a mi esposo porque me ha apoyado mucho, a mis papás por todos los sacrificios, porque gracias a ellos yo estoy aquí cumpliendo mis sueños, a mi niño por motivarme también, a mi hermana, ella trabaja 12 horas, 12-hour shifts y me hizo mi gorrito. Mommy did it. Well, thank you. Felicidades. Nuestra siguiente graduada, Victoria Márquez. Felicidades, Victoria. Victoria got her associate's degree in allied health biology and she's planning on becoming a nurse. So our next graduate is Ana Montiel. Perdón. Felicidades, Ana. Ana got her associate's degree in Spanish and she's planning on becoming a Spanish translator and teacher. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Montiel, vengo de Tijuana, Baja California. Este diploma me costó 12 años, tengo 30 años de edad, pero la edad no te debería parar para nada en tus metas. También quisiera decir que, le doy muchas gracias a mis padres, a mis seres queridos, y al madrugar a las 4 de la mañana para cruzar y llegar a la escuela a tiempo y pasar mis clases y a veces no dormir hasta nomás menos de 2 horas, sí se pudo. Muy bien, claro. Nuestra siguiente graduada, Jacqueline Molina Beltrán. She got an LAS in Social and Behavioral Sciences. And she plans to obtain an associate degree and transfer to a 4-year institution. Felicidades. Por mi padre y mi madre soy mexicana y estoy orgullosa de mis raíces. Epilepsia ha tratado de vencerme, pero se metió con la mexicana equivocada. Luché tanto hasta llegar aquí y lo logré. Gracias a mi abuela y a mi abuelo que están en el cielo. Gracias a mi hermana por el apoyo. Gracias a mi cuñado por el apoyo y la ayuda.
Gracias a toda mi familia, felicidades a todos los graduados, lo hicimos y sigan con sus sueños. Arriba Culiacán, Sinaloa, Sonora, Obregón y Tijuana, Baja California, Class of 2022. Nuestra siguiente graduada, Dolores Murado. Dolores received her associate degree in Humanities and Arts Associate's degree in Biology, and she plans to transfer into a registered nurse program. Oh, hi. I just wanted to come up here and thank my family. Without them, I wouldn't be able to be here. Our next graduate is Miriam Munoz. Maria is getting a mental health certificate, and she plans to transfer to the university and graduate with a master's in behavioral science. Woo! We did this, guys! Class of 2022! Congratulations to all of you. You guys look great. This is my fam right here. As you can see, this is all for you guys. All of it. Thank you for saving my life, baby boy. This is you. Our next graduate is Adriana Murillo Sound. Adriana is getting an associate's degree in art, and she plans to transfer to SCSU for art applied in design. I want to make sure my husband understands my speech, so I have to say it in English. One day someone told me, aren't you too old to go to school? The age is just a number. Never let your age be an obstacle. Education is very important, very, very important. I want to say thank you to, first of all, to God, and then to my parents that taught me education was important. I want to thank my husband because he support me, even if he's not agree, he still support me. I want to thank you, my kids, and I want to thank my sisters. They all finished their education degree. I'm the last one, but I'm just getting there. Thank you. Our next graduate is Angelica Navarra. Angelica is getting an associate's in liberal arts and science with an emphasis on biological sciences. She's a proud first-generation Mexican-American trying to show the world that you can be a mom, a business person, a wife, and a scholar. There are no limits if you want something enough to work for, work in healthcare. Buenas tardes. Quería dar las gracias primero a Dios, a mi mamá que siempre está a mi lado y a mi papá que me apoya desde el cielo. Este año fue muy difícil sin ti, pero este es para ti. Next graduate is Christina Nuno. Felicidades. She's getting an associate's degree in cosmetology, and her goal is to create her own successful business. There's only one person that I can thank, and that, of course, is my mother. Thank you for pushing me to come to college, and the only reason I'm graduating is for you. Thank you, and I love you. Our next graduate is Karina Ornelas. Karina is getting an associate's in science transfer, a major in biology for transfer, associate of arts, a major LAS biological science, major LAS language arts and humanities, major LAS physical earth sciences, major LAS science, math, and pre-engineering, and an IGETI certificate. She's the first member of my family to transfer and have an associate's biology, and her goal is to complete a bachelor's degree in zoology or ecology. Our next graduate is Adrián Ortiz. Adrián is getting an associate's degree in communication, and his plans are to go to UC Davis to get a master's and start a business. Bueno, como que a la próxima nos apuntamos con el champurrado de los tamales, ¿no? Ese certificado no es nomás mío, es de mi mamá, de mi papá, que hacen el esfuerzo de levantarse a las 4 de la mañana para ir al trabajo y estar aquí, aunque hace mucho frío, hace mucho viento, pero están aquí con una sonrisa enfrente de mí. Gracias. Felicidades. Our next graduate is Nayeli Pacheco. She's getting a mental health work certificate and a liberal arts associate's in psychology. Her goals are to go to the University of San Diego and become a child psychologist. Our next graduate is Marta Rosas Ponce. Marta is getting an associate's degree for transfer in business administration, and she plans to transfer to San Diego State University to major in accounting. Hola, buenas tardes a todos. Hoy quiero darle gracias principalmente a mi familia. Es por ellos que estoy aquí hoy. Ellos me dieron todas las herramientas para llegar aquí, me motivaron y también quiero darle gracias a mis amigos, conocidos y a desconocidos,
porque son personas que llegan y te dan un consejo y ese consejo dura ahí, y está todo el tiempo en tu mente y te ayuda a llegar a donde sea. Por último, le quiero dar gracias a esta institución que me ha hecho crecer como persona y que es gracias a ellos que voy a dar mi siguiente paso y espero que no sea el último, que sean muchos más. Y también quiero darle gracias a mí misma, porque yo lo hice. Y solo quiero decirles que recuerden que ellos nos dan las herramientas, pero nosotros construimos el futuro. Felicidades. Our next graduate is Valeria Sinai Montemayor. She's getting an Associates of Arts in Liberal Arts and Sciences, Scientific Studies, Mathematics, and Pre-Engineering with a transfer to UCSD in Biochemistry. Her goal is to go to UCSD and graduate from a 4-year and apply to medical school and to become a surgeon. I want to thank my family for supporting me throughout my academic journey. I never thought I'd be the first person in my family to graduate from college. I always thought that that accomplishment would go to my older brother. So I really want to thank him because he's made a lot of sacrifices, going from a full-time student to a part-time student, working part-time so that I didn't have to. Sure, I'm graduating before him, and that's the reason why, but I want to thank him for his sacrifices for always trying to make things easier for me. Our next graduate is Ila Trevino. Ila is getting an associate's degree in psychology. She plans to become an art therapist. I wanted to thank the whole Chicano department for doing this, and thank you to my family for being here. Something my dad always told me growing up, whenever I thought things were hard, was you're a Trevino, you can do anything. So to my family, to Juanita Trevino, to Cruz Stockfeld, and to you, Papa, we did it. Nuestra siguiente graduada, Juliana Vargas. She got her associate's degree for transfer in sociology and certificate of achievement real estate broker. She plans to transfer to CSU Long Beach. I just want to thank my parents for always guiding me and pushing me in the right direction, and my sisters for always reminding me every morning that I'm in control. Wouldn't be here without their support. Thank you. Muy bien. Nuestra siguiente graduada, Erika Vázquez López. Felicidades. Y finalmente tenemos a Gabriela Verdugo. Bravo. Woo! Yeah. She got her AA in cosmetology. Muy bien. Bueno, yo le quiero dar gracias a mis amigas. Lo hicimos, un año de esfuerzo y dedicación. Mucha gente piensa que nuestra carrera de cosmetóloga es fácil, pero es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, full timer, un año. Güey, lo hicimos. And last but not least, our final graduate is Brian Behena. Muy bien. Brian got his associate's degree for transfer in sociology. He's transferring this fall to San Diego State to complete a bachelor's degree in sociology. Hello everyone, I want to thank my family, my partner, my community, Puente, and Bajo la Lluvia les dijo que sí se puede. We have one last announcement. And then after that, we're going to ask all the students to stay in their seats, and we're going to have them stand, but I'm going to hand it over to Justin. So a couple of announcements. So after the graduation, we're going to have dinner, and the cafeteria will be opened, but we also have tables outside. So we'll have food, but we'll have sanctuary if it keeps raining. And so when you go down the stairs, if you would rather be inside, the cafeteria will be open. And I also want to express on behalf of the San Diego City College administration and faculty and staff and everybody that works here, congratulations, felicidades, all the student graduates. And on behalf of the president of the college, I wanted to also announce that each student will be awarded a $100 scholarship for participating today. But the thing is that I need your student numbers. So if you didn't see your student number on here,
please look for me in the walking around looking for student numbers. Okay. All right, thank you. We're going to ask all the students to please stand and turn around and face the audience. Ladies and gentlemen, señoras y señores, we present to you the class of 2022. ¡Felicidades! ¡Woo! We're going to ask all the students to please exit that way towards the stairs down there. Let's wait for the students to leave and then we can follow, okay?